El encuentro en la nebulosa. La nave Esperanza Errante, emergió del hiperespacio con un suspiro mecánico, sus motors parpadeando como luciérnagas cansadas. Sofía Mendoza ajustó los controls con manos expertas, sus dedos danzando sobre el panel mientras guiaba la pequeña nave mercante hacia la estación orbital Meridian 5. A través de la ventanilla de observación, la estructura brillaba como una perla contra el terciopelo negro del espacio, sus múltiples brazos extendiéndose en todas direcciones. Habían sido 3 meses de viajes solitarios, transportando medicinas y suministros básicos entre colonias remotas. El trabajo no pagaba bien, pero le permitía ser libre, algo que Sofía valoraba más que cualquier crédito galáctico. A sus 32 años, había aprendido que la libertad era un lujo que pocos podían permitirse. La estación estaba inusualmente concurrida. Naves de docenas de especies diferentes se alineaban en los muelles de acoplamiento. Sofía maniobró su nave hacia un espacio libre, sintiendo el familiar tirón cuando los sellos magnéticos se activaron. El panel de control mostró luces verdes. Todo seguro. Al entrar en la zona principal de comercio, la cacofonía de idiomas y especies la golpeó como una ola. Había comerciantes de 6 brazos negociando con criaturas cristalinas, pilotos con escamas platitas riendo junto a seres gaseosos contenidos en trajes ambientales. Era hermoso y caótico al mismo tiempo. Entonces la vio. Entre la multitud, había una figura que hacía que todos los demás se apartaran sutilmente. Era alta y esbelta, su piel de un tono púrpura profundo que parecía absorber y reflejar la luz al mismo tiempo. Llevaba una túnica blanca que contrastaba dramáticamente con su piel, pero lo que realmente capturaba la atención eran las marcas. Líneas intrincadas de color plateado recorrían sus brazos visibles, subían por su cuello y se extendían por su rostro como ríos de luz contenida. No eran tatuajes simples, sino patrones que parecían brillar con vida propia, pulsando suavemente con un ritmo que podría haber sido un latido. Sofía observó como los demás comerciantes la miraban con una mezcla de fascinación y disgusto mal disimulado. Algunos susurraban entre ellos, apartando la mirada cuando la mujer púrpura pasaba cerca. Ella caminaba con la postura de alguien acostumbrada a ser observada, su barbilla levantada, pero había algo en la forma en que sus dedos se cerraban ligeramente sobre el borde de su túnica que sugería vulnerabilidad oculta. Un comerciante especialmente ruidoso, un terrícola con cicatrices de quemaduras en la mitad de su rostro, escupió hacia un lado cuando ella pasó. Monstruosidades alienígenas, murmuró lo suficientemente alto para ser escuchado. Deberían cuidarse en sus propios mundos. Algo caliente y furioso despertó en el pecho de Sofía. Historias escritas en el piel. Sofía se movió antes de pensarlo 2 veces. Sus botas resonaron contra el metal del piso mientras se acercaba al comerciante, colocándose deliberadamente entre él y la mujer púrpura. Disculpa, dijo Sofía, su voz tranquila pero cargada de acero. ¿Tienes algún problema? El comerciante la miró de arriba abajo con desdén. No es asunto tuyo, piloto. Solo estaba comentando que algunos deberían tener la decencia de cubrir sus deformidades. No veo ninguna deformidad aquí, respondió Sofía, manteniendo contacto visual. Solo veo a alguien que claramente no aprendió buenos modales. El hombre se tensó, sus manos formando puños. Por un momento, Sofía pensó que tendría una peli en sus manos. Pero entonces la mujer púrpura habló, su voz como música de viento a través de cristales.
No es necesario, viera. Estoy acostumbrada a tales palabras. Sofía se giro para mirarla directamente. De cerca, era incluso más impresionante. Sus ojos eran de un color dorado profundo, con pupilas verticales que le daban una cualidad felina. Las marcas platitas en su piel no eran cicatrices como Sofía había pensado inicialmente, sino patrones deliberados que parecían contar una historia. Solo porque estés acostumbrada no significa que debas tolerarlo, dijo Sofía. La mujer la estudió con curiosidad, sus labios curvandos en una sonrisa pequeña. Eres humana. Pocas de tu especie se atreven a hablar en mi defensa. Soy Sofía Mendoza, extendió su mano en el gesto humano universal de saludo. Why no hablo en defensa de nadie? Solo señaló la estupidez cuando la vio. La sonrisa de la mujer se amplió, mostrando dientes blancos perfectos. Tomó la mano de Sofía, su piel sorprendentemente cálida al tacto. Soy Liara, hija de la Casa de Cristal, princesa del Imperio Cristalin. Sofía sintió que su estómago daba un vuelco. Una princesa. Por supuesto. Acababa de insultar a un comerciante por una princesa alienígena. Supongo que debería disculparme por la informalidad, comenzó Sofía. No, interrumpió Liara, sus dedos apretando suavemente la mano de Sofía antes de soltarla. Tu informalidad es refrescante. El comerciante había desaparecido en la multitud, murmurando maldiciones. Liara indicó hacia un área más tranquila de la estación, una terraza de observación que daba al vacío estrellado. ¿Caminarías conmigo, Sofía Mendoza? Me gustaría conocer a alguien que vi más allá de las marcas. Caminaron en silencio al principio, el ruido de la estación desvaneciéndose detrás de ellos. La terraza estaba vacía, solo el cristal transparente entre ellos y el infinito. Una nebulosa cercana pintaba el espacio con tonos rosados y azules. Las marcas, dijo Sofía finalmente. ¿Puedo preguntar sobre ellas? Liara se giró hacia ella, sorpresa genuina en su expresión. La mayoría evita mencionarlas, o pregunta con lástima en sus voces. Tu tono es diferente. Curiosidad, admitió Sofía. Parecen importantes. Como es contar una historia. Liara extendió su brazo, permitiendo que Sofía viera las marcas más de cerca. En la luz tenue de la terraza, brillaban con más intensidad, y Sofía pudo ver que cada línea estaba compuesta de diminutos símbolos entrelazados. En mi mundo, cuando alcanzamos la mayoría de edad, elegimos nuestro camino. Cada decisión importante, cada logro, cada dolor superado, todo ese registra, explicó Liara, trazando una de las líneas con su dedo. Esta marca registra el día que perdí a mi madre en la guerra de las lunas rojas. Esta otra, cuando salva mi hermano menor de un colapso de atmósfera. Su voz era suave, casi íntima, y Sofía se encontró acercando sin darse cuenta. No son deformidades, susurró Sofía. Son un testimonio. Liara la miró, y en sus ojos dorados, Sofía vio algo que la dejó sin aliento. Reconocimiento. Comprensión. Exactamente. El mundo purpura. 3 días después, Sofía encontró su nave siguiendo las coordenadas que Liara le había transmitido. Había aceptado la invitación sin pensarlo demasiado, algo inusual para alguien que normalmente planificaba cada movimiento con cuidado militar. Pero había algo en la princesa purpura que desafiaba la lógica. El planeta cristaliz apareció ante ella como una joya talada.
Desde la órbita, podía ver continentes de color violeta profundo salpicados de formaciones cristalinas que brillaban como diamantes bajo el sol gemelo del sistema. Las ciudades eran visibles como patrones de luz organizada, geometría perfecta que se integraba con el paisaje natural en lugar de dominarlo. Liara la esperaba en el puerto espacial privado del palacio. Esta vez vestía ropas más tradicionales de su pueblo, una túnica fluida de color azul oscuro que dejaba sus brazos descubiertos, permitiendo que las marcas ceremoniales brillaran libremente. Lavaba el cabello largo recogido en trenzas intrincadas adornadas con pequeños cristales que tintineaban suavemente con cada movimiento. Bienvenida a mi hogar, dijo Liara, su sonrisa genuina y cálida. El palacio era una maravilla arquitectónica. Paredes de cristal transparente permitían que la luz natural fluyera a través de cada corredor, creando arcoíris que danzaban sobre las superficies pulidas. Pero Liara no la llevó primero al salón del trono o a las cámaras formales. En cambio, la guió por un paseo lateral hacia los jardines reales. Los jardines eran algo salido de un sueño. Plantas con hojas que brillaban en tonos de púrpura y azul se extendían en patrones orgánicos. Flores bioluminescentes libraban suaves pulsos de luz, creando un efecto hipnótico mientras el día comenzaba a oscurecer. El aire estaba perfumado con una fragancia dulce y especiada que hacía que la cabeza de Sofía se sintiera ligera. Este es mi refugio, confesó Liara, levándola por un sendero de piedras que cambiaban de color bajo sus pies. Cuando las obligaciones del palacio se vuelven abrumadoras, vengo aquí. Se sentaron junto a un estanque donde el agua parecía contener estrellas atrapadas. Pecs translúcidos nadaban en círculos perezosos, dejando rastros de luz en su déspota. ¿Por qué me invitaste aquí? Preguntó Sofía suavemente. Apenas me conoces. Liara guardó silencio por un momento, sus dedos jugando con el borde de su túnica. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. ¿Por qué me miraste y viste una persona, no a un espécimen extraño? ¿Por qué defendiste mi honor sin esperar nada a cambio? Hizo una pausa, girándose para mirar directamente a Sofía. Y porque cuando nuestras manos se tocaron, sentí algo que no había sentido en años. El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que Liara podía escucharlo. La luz de las flores bioluminescentes bañaba el rostro de la princesa en tonos suaves, haciendo que sus marcas brillaran como constelaciones vivientes. Yo también lo sentí, admitió Sofía. Liara extendió su mano lentamente, dando a Sofía tiempo para retirarse y lo decía. Pero Sofía no se movió. Los dedos de Liara rozaron su mejilla con una ternura que la hizo temblar. Su piel era cálida, casi como si tuviera su propia fuente de calor interno. En mi cultura, dijo Liara suavemente, cuando dos almas se reconocen, es considerado un regalo de los antiguos. Algo que no debe ignorarse. ¿Y tu pueblo? ¿Qué dirían de una princesa y una piloto humana? La expresión de Liara se endureció ligeramente. El Consejo Imperial ya ha expresado sus preocupaciones. Dicen que una princesa de cristales debe unirse con alguien de linaje apropiado, alguien que pueda fortalecer alianzas políticas. Sus dedos se movieron para entrelazarse con los de Sofía. Pero yo no soy una paisa de ajedrez. Sofía apretó su mano. Esto podría complicar tu vida. Mi vida ya es complicada, respondió Liara con una sonrisa triste. Al menos contigo, las complicaciones valen la pena. Se inclinaron una hacia la otra,
sus frentes tocandos. En la quietud del jardín, con las estrellas comenzando a aparecer en el cielo púrpura, Sofía sintió que algo fundamental cambiaba en su universo. Ya no era solo una piloto solitaria vagando por la galaxia. Ahora tenía una razón para cuidarse. Los labios de Liara rozaron los suyos, suaves como pétalos, cálidos como el sol. La prueba de lealtad. La alarma atravesó el palacio como un grito. Sofía despertó en la habitación de Huéspedes, su corazón acelerado. A través de la ventana de cristal, vio naves descendiendo como buitres, paradas espaciales del sindicato negro, reconocibles por sus cascos irregulares y armas improvisadas. Liara irrumpió en la habitación, vistiendo su túnica de dormir, sus marcas brillando intensamente con adrenalina. Debes irte. Ahora. Tu nave puede escapar antes de que bloqueen el perímetro. ¿Irme? Sofía ya estaba buscando su equipo. No abandonaré este lugar. No te abandonaré. Sofía, no eres soldado. Esto no es tu guerra. Lo es ahora, respondió Sofía, ajustando su blaster al cinturón. Enséñame dónde están las defensas. Las siguientes horas fueron un infierno de fuego láser y explosiones. Sofía pilotó una de las naves de defensa del palacio, sus años de vuelo mercante traduciéndose en maniobras evasivas que sorprendieron incluso a los pilotos entrenados de Cristalis. Derribó 3 naves enemigas, su puntería precisa producto de años sobreviviendo en sectores peligrosos. En la sala de control, Liara coordinaba las defensas con autoridad absoluta. Pero cuando un grupo de piratas logró penetrar el palacio, fue ella quien tomó un arma energética y lideró la contraofensiva. Sofía luchó a su lado, sus movimientos sincronizados como si hubieran entrenado juntas durante años. En un corredor estrecho, rodeadas por 3 atacantes, Liara se colocó frente a Sofía, protegiéndola con su cuerpo. El disparo dirigido a Sofía impactó el hombro de Liara. Ella cayó con un grito ahogado. Algo fiero y salvaje estalló en Sofía. Neutralizó a los 3 atacantes en segundos, luego se arrodilló junto a Liara, presionando la herida. Estúpida princesa valiente, susurró Sofía, lágrimas mezclándose con sudor. ¿Por qué hiciste eso? Porque te amo, respondió Liara simplemente, sus dedos encontrando los de Sofía. Y el amor vale cualquier cicatriz. Cuando los refuerzos finalmente llegaron y los piratas huyeron, Sofía se negó a dejar el lado de Liara mientras los sanadores trabajaban. El Consejo Imperial observaba, sus expresiones impenetrables. El consejero principal finalmente habló. La humana demostró coraje excepcional. Quizás, hemos juzgado prematuramente. Equals un nuevo amanecer. Una semana después, Sofía despertó en las habitaciones privadas de Liara, la luz de los soles gemelos filtrándose a través de cortinas de seda. La princesa dormía a su lado, su respiración suave y regular. La herida en su hombro había sanado, dejando una nueva marca que brillaba con un tono plateado diferente al resto. Despierta, princesa, murmuró Sofía, besando su frente. Los ojos dorados de Liara se abrieron, y su sonrisa fue como el amanecer. Buenos días, mi valiente piloto. El Consejo Imperial había convocado una audiencia formal. Sofía caminó junto a Liara hacia la sala del trono, sus manos entrelazadas abiertamente. Ya no había secretos, ni vergüenza. El consejero principal se adelantó, su expresión solemne. Princesa Liara, el Consejo ha deliberado extensamente sobre tu situación. Hizo una pausa. Hemos decidido que cualquiera dispuesta a morir por Cristalis merece ser llamada una de nosotros. Si la piloto Sofía Mendoza acepta, le ofrecemos ciudadanía completa y reconocimiento como tu compañera elegida. Sofía sintió que el mundo se detenía. Miró a Liara, quien tenía lágrimas brillando en sus ojos. ¿Aceptas? Susurró Liara. Significaría quedarte aquí, en mi mundo. Renunciar a tus viajes solitarios. Sofía sonrió. Nunca más estaré sola si estoy contigo. Sí. Acepto. La ceremonia fue pequeña pero hermosa. Según la tradición cristalina, Sofía recibió su primera marca ceremonial, una línea plateada que conectaba su corazón con su mano, simbolizando el vínculo entre amor y acción. Como regalo adicional, se estableció una ruta comercial oficial entre la Tierra y Cristalis, con Sofía como embajadora oficial. Su nave, la Esperanza Errante,
Ahora llevaría no solo mercancías, sino también la promesa de comprensión entre mundos. Esa noche, de pie en el balcón del palacio, Liara envolvió sus brazos alrededor de Sofía desde atrás. Las estrellas brillaban sobre ellas, infinitas y eternas. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Liara suavemente. Sofía se giró en sus brazos, capturando sus labios en un beso profundo y apasionado. Ni uno solo, susurró contra su boca. Encontré mi hogar. Y resulta que no es un lugar, sino una persona con piel púrpura y un corazón de oro. Liara rió, el sonido como campanillas de cristal en el viento. Entonces construyamos nuestro futuro juntas, mi amor. Entre las estrellas y más allá. Y así, bajo el cielo alienígena, dos almas de mundos diferentes encontraron lo que todos buscan, alguien que los viera verdaderamente, cicatrices y todo, y los amara sin reservas. Fa.